Try to understand what is given. We have a process on an ideal gas. The process is isothermal and temperature T0. Okay, that is of course constant. Audio is clear to you? Can you hear? બધા ક્વેશ્ચન ગ્રાફના નથી પણ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન ગ્રાફના હોય. You see, because graph is a very easy way to show things. So temperature T0, which is constant because the process is isothermal. The work done by the gas, means by the system, in going from state B to C. The work done in going from B to C is double the work done by the gas in going from A to B. Okay, and the pressure at point B is given P0 by 2 and pressure at A is also given P0. Volume at A is V0. Then we have to find what is the pressure here. ઓકે, તુક્કા મારતા નહીં, બરાબર ને? So use this work done isothermal process. Which formula? Work done isothermal process, which formula? ના રે, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન તો કઈ લોજિક ન હોય ને. Work done by isothermal process એનો use કરો. હા, but here you see the formula is mu RT ln V2 by V1. પણ અહીંયા વોલ્યુમના ફોર્મમાં નથી, પ્રેશરના ફોર્મમાં છે બધું. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. વોલ્યુમ આવ્યું છે બટ ઇટ્સ ઓફ નો યુઝ. ઓકે, પ્રેશરના ફોર્મમાં લખવું પડશે. તો WBC શું આવશે? મ્યુ RT 0 ln. હવે આ બ્રેકેટ તમારે ફિલ કરવાનું છે. ઇક્વલ ટુ 2 times okay, you have to fill these brackets. Everyone, okay, you have to fill these brackets અને cancel થાય છે ઘણું બધું, બરાબર ને? આટલું કેન્સલ કર્યું. ln કેન્સલ ન થાય હો. ln કેન્સલ તો એડમિશન કેન્સલ. બોલો અહીંયા શું લખું? in this bracket what should I write? In this bracket what should I write? ફોર્મ્યુલામાં P1 upon P2 આવે, બરાબર ને? એટલે ઇનિશિયલ અપોન ફાઇનલ. ફોર્મ્યુલામાં શું આવે? ઇનિશિયલ અપોન ફાઇનલ. Okay, so B to C, right? So we should write PB upon PC. Is this clear? This bracket clear? P1 upon P2 એટલે initial upon final pressure. એવી રીતે અહીંયા શું આવશે આ બ્રેકેટમાં? PA by PB. PA by PB. ઓકે, PA by PB. હવે બધી વેલ્યુઝ મૂકી શકાય, રાઈટ? લેટ્સ પુટ વેલ્યુઝ હિયર. સો ln PB એટલે P0 by 2 PC. We want to find PC equal to 2 times ln
PA is P0, this is P0 by 2. Okay, so P0 cancelled, એટલે અહીંયા 2 ln 2 આવ્યું. So time for log property, બે સાઈડ કમ્પેર કરવું હોય ને તો આ 2 નડે છે. which 2? these 2. so time for log property, do you understand that this can be written as ln 2 raised to 2? કઈ પ્રોપર્ટી યુઝ કરી? log of x raised to n is equal to n times log of x. ખાલી મેથ્સ સ્ટુડન્ટને આવડશે તો નહીં ચાલે, બાયોલોજી સ્ટુડન્ટને પણ આવડવું જોઈએ, બરાબર ને? કારણ કે આવું તો આવી શકે ફિઝિક્સમાં. ઓકે, સો વી યુઝ ધીસ. તો આ શું થઈ ગયું? ln 2 raised to 2. વોટ ઇઝ 2 raised to 2? 4. તો હવે કમ્પેર કરો. નાવ વી આર ઇન અ ગુડ પોઝિશન ટુ કમ્પેર. સો ln p0 by 2 pc equal to ln 4. હવે કમ્પેર કરીએ ને એટલે બે સાઈડથી ln કાઢી નાખો તો ચાલે. ઇટ્સ નોટ કેન્સલ્ડ, રિમેમ્બર. Okay, it's not like we can cancel ln, right? But we can compare the two sides. How 2p? pb. Are you asking about pb? How 2pc? અરે એ તો આ છે, આ pb ની વેલ્યુ p0 by 2. pb's value is p0 by 2. So શું આન્સર આવ્યો? therefore pc equal to p0 by 8. sorry, yeah, pc equal to p0 by 8. સમજી ગયા? જો ક્વેશ્ચનમાં આમ જોવો તો એવું કંઈ અઘરું નહોતું, ખાલી એકવાર આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી અને વેલ્યુઝ મૂકી દીધી ને થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કર્યું તો આન્સર આવે છે. બહુ વધારે મગજ વાપરવાનું નહોતું. આઈ હોપ યુ સી દેટ. ઓકે, રાઈટ. સો નાવ વી આર ગોઈંગ ઓવર ટુ ધ નેક્સ્ટ concept. Hopefully you like to solve these questions. Let's go to the next concept. Okay. The next concept is cyclic process. Okay, now see, cyclic process is not like a adiabatic process or isochoric process. Cyclic no meaning samajh pade ne. You suppose start from here, let's say you go right side, then you go this way, and then you go this way, and then you come back. So if you come back to the same state, it is called cyclic. If the system, not surrounding system, if the system attains the same state, if the system attains the same state after a series of steps, okay, the process, or together all the steps are called cyclic process, right? So it should come back to the same state. Yes, basically where it starts and where it ends should be same. So it's cyclic process. બહુ કઈ અઘરું આમાં છે ને, right? But there is something very interesting about the cyclic process. Okay, let's start talking about that. See, suppose I draw PV graph. PV graph ખાલી થોડું તમે ઇમેજિનેશન કરી શકો એના માટે ડ્રો કરું છું. આ ડ્રો કર્યા વગર એ સમજાઈ જાય એવું જ છે, એવું કંઈ અઘરું નથી. So PV graph, let's say for a cyclic process. Suppose the cyclic process is in 3 steps. ગમે એટલા steps હોઈ શકે, don't worry, right? Suppose the cyclic process is in 3 steps, from A, let's say, to B, right? For example, okay, let's say to C, and then to A. Straight line જ હોય એવું કંઈ compulsory નથી. Okay, it could be like this also,
right? So let's say this is a cyclic process. So how many steps are there? Step 1, A to B, step 2, step 3. Is that okay? Step 1, A to B, step 2, B to C, and step 3, C to A. So cyclic process, right? This is an example, remember. એક સ્ટેપે હોય 50 હોય, no problem. એકમાંય પૂરું થઈ જાય. Process cannot be a state function, Raj. Cyclic process cannot be a state function. કોઈ quantity હોય ને, that can be state function. For example, pressure is state function, right? Understood? Or state variable, state function or state variable, but process cannot be a state function. Okay, chalo. So if it's like this, now I'm going to put forward one very simple idea. Listen, you start at A, you go to B, then you go to C, then you come back to A. So do you understand that delta U1 plus delta U2 plus delta U3 should be equal to 0? Yes or no? Is this clear? Why? Because we are coming back to the same point. If we come back to the same point, then internal energy should not change. Is this clear or not clear? Because internal energy is a state function. Yes, it will only depend on where you start. So if you start and finish at the same point, as starting point means initial point, okay, and final point means the last one, okay, or end point is same, delta U should be 0 for the whole cyclic process. Clear? Delta U should be 0 for the whole cyclic process. आपको समझाई गયું? नहीं, આટલું બધું અઘરું લાગ્યું? I was expecting many more of you would have understood. આ displacement જેવું જ છે. પાછા ફરીને ત્યાં આવ્યા તો displacement 0. Just like that, internal energy change is also 0. Because see, when you come back to this point, so pressure and volume પહેલા જેટલું હતું એટલું જ આવે. I hope you understand what I am saying. Right? So pressure, volume same, so temperature is same. Temperature same matlab delta U 0. So for the whole process it is 0. Delta U1 is not 0. See, please be careful. Delta U2 is also not 0. And delta U3 also not 0 or maybe 0, we don't know. But individually they don't have to be 0. But when you add them, they have to be 0. Okay, together. Yeah, so this is about cyclic process delta U. For a cyclic process. For a cyclic process, total change in internal energy. Total change in internal energy over a cycle is 0, right? Okay, so that's this same thing, delta U equal to 0 for a cycle. Okay, chalo. Now this clearly means, listen to this carefully, this clearly means that if I use delta U1 plus delta U2 plus delta U3 equal to 0 now, I can write it as Q1 minus W1 plus Q2 minus W2 plus Q3 minus W3. Yes or no? Yes or no? First law. Okay, that would give me now Q1 plus Q2 plus Q3. Yes, Resha, that is exactly what you got. So Q1 plus Q2 plus Q3 equal to W1 plus W2 plus W3. So in words, net heat absorbed by the system equal to net work done by the system.
Now it is critical to understand what is meaning of this net work. Net work done no meaning આવું થાય, work done by system minus work done on system. Is this clear? ઓકે, નંબર્સથી સમજાવો, આવી રીતે લખતા નહીં, નહીં તો ડેફિનેટલી ગોટાળો કરશો. ઓકે, આવી રીતે ન લખતા, નહીં તો ગોટાળો થશે. અત્યારે તો કદાચ ખબર પડી ગઈ હોય તોય. So what does this mean? Let's take an example. Okay, it is that if suppose you don't know the values, right? આપણે કંઈ પણ એક થોડી values લઈને કરીએ solve, right? So it is possible that Q1 is like, let's say 100 joule, Q2 is suppose minus 300 joule, and Q3 is suppose 700 joule. Okay, then the total heat absorbed in the whole cycle will be as 100 minus 300 plus 700. I hope you understand that this is meaning that heat is released. Is that okay? So finally you would get 500 joule. Clear? એનો મતલબ net heat absorbed is 500 joule. Is the voice clear, everybody? Is the voice clear to you? You can hear things properly. Because here it's telling me that there is unstable connection. Okay, voice is lagging. Just give me 1 minute. Okay, I will switch the connection. Yeah, okay, just 1 minute. Okay, now can you hear things clearly? Right. So I was telling you that suppose in these three processes you have these three heat values, right? So the second one is released, that's why it's negative. Okay, so total is 500, means finally total or net heat is absorbed 500 joule. You know, you think of it like money. Once again you will understand. કોઈ કે 100 રૂપીઝ આપ્યા, કોઈ કે 700 આપ્યા, અને કોઈ કે 300 લઈ લીધા. All this is heat part. Okay or not okay? So suppose along with it we talk about some works. Let's say work done in the first process by the system is, for example, 200 joule. Okay, work done is on the system. Suppose work is done on the system in the second process is 400 joule. Okay, so that would be negative because it would be on system. So if I want to indicate it by arrows or by energy or by money like behavior, so first one, system does work, એટલે system એ ખર્ચો કર્યો, yes or no? System spends. Is this fine? Second one, work is done on the system. Is this clear? And now we know that delta U should be 0. We know that delta U should be 0. તો હવે આટલું જોઈને તમને આઈડિયા આવશે કે 100 absorbed, 300 given, 700 absorbed, so net absorbed 500. હવે અહીંયા કેટલું થાય? 200 used, okay, 400 gained, right? So net absorbed is 500, so net going out should also be 500. I hope that is clear. So our 200 given, 400 taken, so it should be 700 joule. W3 should be 700 joule work is done by system. Is that clear or not clear?
work done by the system 700. નહીં, બહુ અઘરું લાગ્યું લાગે તમને તો આ એક્ઝામ્પલ. પૈસા રાખવાના નથી, બરાબર. આ જેટલા આવ્યા હોય ને એ બધા યુઝ થઈ જવા જોઈએ. ઓકે, so that's the whole idea, right? Basically this would mean total incoming energy equal to total outgoing energy, right? So total work done and total heat should be equal. એવું થાય, only then delta U will be 0, right? No, this is not like this is not like kidnapping. Okay, આ બાઇન્ડિંગ એનર્જી જેવું કંઈ છે નહીં, મને તો કંઈ નથી લાગતું આમાં, ખબર નહીં કેમ. પ્રોબેબલી યોર વ્યૂ પોઈન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ ઓર યુ હેવ મિસઅન્ડરસ્ટુડ સમથિંગ. બેમાંથી એક હોઈ શકે, right? I don't find any similarities with binding energy here. Okay, nevertheless, so this is what we have for a cyclic process, right? This is what we have for a cyclic process. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો. શોર્ટમાં લખવું હોય ને આ બધું તો ખાલી આટલું લખી નાખો, સિગ્મા ક્યુ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ડબલ્યુ. ઓકે, ટ્રીટ ઇટ લાઈક અ ફોર્મ્યુલા. ફોર વોટ? ફોર સાયક્લિક પ્રોસેસ. સિગ્મા ક્યુ ઇક્વલ ટુ sigma w for a cyclic process. Delta u equal to 0 તો છે જ. Okay, total delta u is 0 for the whole cyclic process. Fine, understood all this? Okay, now I think there is one textbook question, એટલે એ સોલ્વ કરી નાખીએ, પછી છે ને બીજા આવા સાયક્લિક પ્રોસેસના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશો. ઓકે, so open your textbook. There is an exercise, last કે second last એવો કંઈક question છે. Okay, yep. Yeah, I got it. It's question number 9 in this book. Question number 9 in the exercise from the text in thermodynamics chapter. Okay, not in KTG. Well, here we are. So it says that a thermodynamic system is taken from an original state to an intermediate state by linear process shown in the figure. Okay, its volume is then reduced to the original value from E to F. So અહીંયાથી ચાલુ કરો. From E to F the volume is reduced. Did you see that? પહેલા કેટલું વોલ્યુમ હતું? 5 મીટર ક્યુબ, એમાંથી થઈ ગયું 2. Clear? ઓકે, અને આ તો આપણી ઉપર જાણે ઉપકાર કરતા હોય એવી રીતે લખી દે છે આઇસોબારિક પ્રોસેસ. અરે અમને તો આવડે છે ને કે આ પીવી ગ્રાફ છે, હોરિઝોન્ટલ લાઇન, આઇસોબારિક પ્રોસેસ because pressure remains constant. સમજી ગયા ને કે નો સમજી ગયા? ઓકે, આઈ હોપ એવરીવન આઈડેન્ટિફાઈડ ધેટ પ્રોસેસ. આ ક્વેશ્ચનમાં લખે નહીં તો આપણને આવડી જવું જોઈએ. ખાલી ક્વેશ્ચનમાં કંઈ E to F મૂકી દીધું હોત તો કંઈ ક્વેશ્ચન ખોટો નથી જાય, પછી તમારે કરવું જ પડે. ઓકે, so that is isobaric process. Very good. Now calculate work done by the gas from D to E to F. So watch this carefully. Listen, we have to find the work done from D to E to F. Okay, cyclic process નહીં. Cyclic process કોને કહેવાય? D to E to F to D. Do you understand this? This would be cyclic.
યસ ઓર નો? પણ ક્વેશ્ચનમાં શું પૂછ્યું છે? ઓનલી ફાઇન્ડ વર્ક ડન ફોર ડી ટુ ઈ ટુ એફ. ઓકે, રાઈટ. તો પેલા એક મેથડથી કરી લઈએ. Right, let's do it by one simple method. We will find એ રીતે કરશું, વાંધો નહીં. ચલો કન્સેપ્ટ શીખવાડ દો, ખોટું શું કામ લાંબુ કરાવું, ભલે એમાં કંઈ બહુ જાજો ફરક નહીં પડે. નેવર માઇન્ડ. ઓકે, સાથે સાથે કન્સેપ્ટ શીખવાડી જ દઉં, બે થઈ જશે. એટલે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા આવી જશે. તો સપોઝ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ, એટલે આ એક્ઝામ્પલનો યુઝ કરીને જ કન્સેપ્ટ શીખવાડી દઉં છું. ઓકે, બટ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ રાઇટ ઓલ દેટ ઇન ધ સોલ્યુશન, ખાલી શીખવા માટે છે. So let's begin. Suppose I want to find what is the work done for D to E. આ સમજી ગયા, work done for D to E. Then it is a PV graph. So do you agree that the area that I have marked red is work done DE? Okay, red area. Yes or no? Clear? નહીં, નો સમજ પડી? શું હતું બેઝિક્સ ઇન અ પીવી ડાયાગ્રામ? બીજા બધા અહીંયા જ છે ને કે ચાલુ કરીને ક્યાંક બીજે જાંટા મારો છો? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ વર્ક ડન ઇન ફ્રોમ અ પીવી ગ્રાફ, યુ હેવ ટુ યુઝ એરિયા બિટવીન ગ્રાફ એન્ડ હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ. ચલો વાંધો નહીં, હવે બીજાને બોલાવી તો ન શકાય, બરાબર ને? મ્યુટ કરીને બેઠા હોય તો અહીંયા એવું થાય કે નહીં? બસ બેઠા છે ને મ્યુટ કરી દીધો ફોન, કઈ ટેન્શન જ નહીં, સર ભલે ગમે તે ભણાવે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ WD. નાઉ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ W, હવે બીજો કલર યુઝ કરું છું, લેટ્સ સે પિંક. WEF. WEF. So do you agree it would be this area? Okay, let's say the pink one. Fine. Now look at the third process. Look at the third process, F to D. So it is a process. What do you think F to D is? Which kind of process? F to D. Can you tell me what is F to D process? Which kind of process is F to D? Isochoric process. Very good. Isochoric process. Work done in isochoric process will be 0, right? Work done in isochoric process will be 0. Okay, now this is where we come to the concept. હવે કોઈ એમ કે find work done in the whole cyclic process. ભલે આ ક્વેશ્ચનમાં સાયક્લિક પ્રોસેસ નથી કીધું, પણ હું તમને કન્સેપ્ટ સમજાવું છું. So if you want to find work done, okay, in entire cyclic process, in entire cyclic process, okay, work done in entire cyclic process by the system, of course. Okay, so do you agree that it should be W equal to, or sigma W equal to WDE plus WEF plus WFD? Yes or no? Okay, then listen to this carefully. હવે અહીંયા સૌથી મોટું કન્ફ્યુઝન હોઈ શકે જે આ કન્સેપ્ટમાં આવે. WDE, from D to E, from D to E, from D to E.
volume is increasing or decreasing? From D to E, volume is increasing or decreasing? From D to E, volume is increasing or decreasing? એ યાર તમે લોકો ગ્રાફ વાંચો, ગ્રાફમાં કેમ આવું કરો છો જોવામાં? કેમ મિસ્ટેક થાય? મોસ્ટ ઓફ યુ હેવ ગોટ ઇટ રાઇટ, બટ સમ ઓફ યુ આર મેકિંગ અ વેરી સિલી મિસ્ટેક. અરે વોલ્યુમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, બરાબર કે નહીં? દેખાય જ છે ને, પહેલાં 2 હતું પછી 5 થઈ ગયું. ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, યસ. યાદ છે, વેન સિસ્ટમ વોલ્યુમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ વર્ક ડન વિલ બી પોઝિટિવ, યસ ઓર નો? ધ વર્ક ડન વિલ બી પોઝિટિવ, યસ ઓર નો? ઓકે, તો હું અહીંયા લખું છું પ્લસ રેડ એરિયા. ઓકે, આપણી આ સમજાવવાની મેથડ બહુ ખતરનાક છે. તમે કોકને દેખાડશો તો આ કેવું, સરે આવું સમજાવ્યું હતું એવું કહેશે. ઓકે, નાવ લેટ્સ ગો ટુ WEF. WEF, work done in EF, right? Now look at E to F process. આમ જાય છે, volume increasing or decreasing? Volume increasing or decreasing? E to F, volume is increasing or decreasing? Very good, decreasing. તો યાદ છે સાઇન કન્વેન્શનમાં લખાયું હતું, સાઇન કન્વેન્શનમાં લખાયું હતું when system's volume is decreasing, then actually that means work is done on the system or work is negative. તો અહીંયા હું લખીશ minus pink area. Is it clear why minus pink area? Is it clear why minus pink area? Not plus, minus. અને લાસ્ટ વાળું તો 0 છે. ઓકે, ઇગ્નોર. So this allows us to make a very nice observation. Look at the picture. Okay, એક વાર ફરીવાર ડ્રો કરી દો. Look at the picture. The picture is as follows. This is the red area, the trapezium. From that you are going to subtract the pink area, which is this rectangle here. Yes or no? So બચ્યું શું? What is remaining? Yes, negative. Work done on the system, negative. Yes, so area of triangle, very good. That will give you the area of triangle. Okay, ચલો હવે આ બધું જે બગાડી નાખ્યું છે ને એને આપણે ફરીવાર જોઈએ. ઓકે, well, surprise, what is triangle? Do you agree that triangle is enclosed by the process? Look at the arrows. Look at the arrows. Triangle is enclosed by the processes. Yes or no? So here is the concept. Total work done in cyclic process equal to area enclosed by the graph. PV graph. Area enclosed by PV graph. Enclosed no meaning समझ पड़े कि नहीं? Area bounded, yes, area bounded. Dia, what are you writing? WFD is 0. What is meaning of WFD? એ શું છે WFD? Okay, so you mean to say work done from F to D, right, is 0. So whole cycle or question given here won't be same. What? Yeah, it would be same, right? It would be same. Fine. Okay, this concept clear? પણ અહીંયા હજી પૂરું નથી થતું. Big note, big warning, big note coming up. Extremely important people. લોકો ભૂલી જાય છે અને ખોટા આન્સર લાવે છે. If cycle or if cyclic process
is clockwise in PV graph, if cyclic process is clockwise in PV graph, then that is work done by the system. Then work or net એટલે total કરીને, net work is done by system. આ સમજાણું? Okay, like here in this question, look at this cycle. Yes, it's positive, exactly. Look at this cycle. A cycle clockwise છે, બરાબર ને? I hope everyone understands. The cycle is clockwise cycle. Okay, so in such cases the net work is done by the system. એનો મતલબ net work is positive. Okay, હવે આનાથી ઊંધું. So what's that? If cyclic process is anti-clockwise, in PV graph, આ બધું PV ગ્રાફ માટે જ એપ્લિકેબલ છે, ગમે તે ગ્રાફમાં નો જીકમ જીક કરતા પાછા. Network is done on the system. Okay, that means this is negative. Sigma W is negative. Clear? Okay. Please be very careful everyone. अच्छा, एक बीजू माइनर पॉइंट कही दो. ओके, आम तो ये कदाच लिंक तमे माइंड में लई लीधी हशे. So do you realize that we can use this area also to find Q or sigma Q? Yes, exactly, Resha, that's what we are talking about. But you know, in a cyclic process it will come back to the same state, Resha. Okay, but એ જોવાનું છે કે ક્લોકવાઇઝ છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, એટલે એની ઉપરથી ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. Do you understand why we can do this? Do you understand this? Because sigma Q is sigma W, બરાબર ને? તો સિગ્મા W મળી જાય તો સિગ્મા Q મળી જાય. Okay, so now why don't you all find out this answer? કરી નાખો. ચલો, આ થર્ડ તો 0 જ છે, બરાબર? So instead of finding WDE plus WEF, we can just find the total work. This is our answer, right? Because third one is 0. हाँ, कर नाखो जाते. चलो, very quickly. मैं काढी नाख्યું હતું. હા, તમને મોકલી દઉં ને? હા હા, એમ જ કરો. હા, ઓલી એપ તમે લીધી કે નહીં લીધી? કંઈક નૈતિક સર કહેતા હતા કંઈક એમાં તકલીફ થાય છે. ના, ઠીક, કંઈ નહીં, બરાબર, લઈ લો. હા હા, સ્કૂલના નામે વાચોટ બનાવી નાખો. કારણ કે એ એક જ મહિના માટે હાલશે ને, જૂનમાં તો એનું પતી જશે. હા, એવું છે. હા, એવું કંઈક છે. હા, એટલે એનું સબસ્ક્રિપ્શન એવું હશે. તો હજી બનાવે ત્યારે હાચા. હા, so I hope everyone got that. Okay, hopefully everyone got that, right? You just have to find the area of this triangle. જો કેટલું easy થઈ ગયું આ concept થી.
નહીંતર આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્ક ફાઇન્ડ કરવું પડે, બરાબર, અને એડ કરી શકે. That would be another way, right? But this is how you could do it if you know this is a known shape. એટલે ખાલી half base એટલે 3 into altitude એટલે height કેટલી છે 300, બરાબર ને, આટલું જ કરવાનું હતું. So that gives you 450 joule is work done by the system. Okay, let's go to solve a few more questions like this. ઓકે, પણ હવે કઈ બુકમાં છે નહીં, લગભગ આવો ક્વેશ્ચન બુકમાં નથી, રાઈટ? ઓકે, just give me 1 minute or so. I will get a few questions here. Related to cyclic process. અરે જો ગોતવા પડે ને, એટલે સાયક્લિક પ્રોસેસના ક્વેશ્ચન્સ. Right, here we are. We'll start with a very basic question. Okay, can you see it? Right, fine. Begin. એકદમ સિમ્પલ જ છે. ક્વેશ્ચન વાંચી લો બરાબર. Be careful. Okay, be careful about units, everyone. Completed. Okay, let's see. ઘણા બધા લોકોએ આન્સર આપ્યો છે. આઈ એમ હેપી અબાઉટ ધેટ. પણ અરે હું ક્વેશ્ચન લાવ્યો તો ક્યાં જતો રહ્યો? મેં પોતે ડિલીટ કરી નાખ્યો કે શું? જસ્ટ વેઇટ અ મિનિટ. હા, I think I have deleted that question. It's still visible to you. Yeah, that's okay, because I can do that. Even if the question is not there, I can make you see it. Just 1 second. I'll get it back. I found it. Okay. Here it is. Right, so first of all you can see that this is a gap of 20 and this is a gap of 20. એક વસ્તુ બહુ મોટી વોર્નિંગ આપી દો, ધ્યાન રાખજો. because it's a cyclic process, right? Area enclosed is fine, પણ જો આ ગ્રાફ actually આ ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટ વાળો છે. do you see what is the twist? Yes or no? What's the twist? Did you notice?
Can you tell me what's strange here or what's different? The graph is not a PV graph, it's a VP graph. Right? The graph is not a PV graph, it is a VP graph. ઓકે હા પણ જો એરિયા એનક્લોઝ તો સેમ જ રહે, તમે આમ જુઓ કે આમ જુઓ, બટ ઇન અધર પ્રોસેસીસ યુ હેવ ટુ બી કેરફુલ. You understand what I'm saying? Because here we are talking about enclosed, it's fine, right? But in other processes which are not cyclic, you have to be careful. તો પછી V axis ઉપર લાવવાનું. Okay, you will have to draw area. Suppose કોઈ એમ કે find work done in this process, આ બાકીનું ભૂલી જાઓ, just this. તો પછી મારે આ એરિયા ફાઇન્ડ કરવો પડે. Did you understand this? Okay, but because here it's about enclosed, we don't have to worry about it. કારણ કે પીવી ગ્રાફ હોય ને તો વર્ક આમ ફાઇન્ડ થાય, નીચે વોલ્યુમ સાઈડ લાવવાનું, પણ આ વીપી ગ્રાફ હોય ને તો વોલ્યુમ સાઈડ લઈ જાવ એટલે આ એરિયા આવે. સપોઝ યુ ટ્રાય ટુ ડુ ઇટ લાઈક ધેટ. ઓકે, right? But here we don't have to worry. Again, I'm making it plain and clear. We don't have to worry about anything like that in this question. Cyclic process. Okay, chalo, area enclosed, એટલે આ એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો. Looks like a circle, doesn't it? Okay, તો એરિયા કેટલો આવશે? pi into 20 square. Is it okay? Looks like pi into 20 square to me, doesn't it? No, 20 the diameter થાય ને, 20 is the diameter. તો pi d square by 4, યાદ છે ને, area of circle, pi d square by 4, radius is 10. Okay, ચલો, એટલે આ શું આવશે? વેલ્યુ શું આવશે? પહેલા તો pi into 20 square એટલે 400 by 4 into. Why am I doing into? Because we need to convert. Pressure is in kilopascal, એટલે into 10 raised to 3 કરવું પડશે. Did you understand? This is for kilopascal. Yes or no? Also the volume is in liter. Also the volume is in liter. તો liter ને meter cube માં convert કરવા માટે 10 raised to -3. Did you understand this? When you convert liter to meter cube, you have to multiply by 10 raised to -3. તો શું થયું? આ બે કેન્સલ થઈ ગયા. સો વેલ્યુ વિલ બી 100 pi. વેલ્યુ વિલ બી 100 pi. ઓકે, સમજાઈ ગયો ને કે નો સમજાણો? આખો સમ You know, there's one good thing about this. આ કઈ ડિરેક્શન છે? ક્લોકવાઇઝ ઓર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? ક્લોકવાઇઝ ઓર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? હા, Jay, I am coming to that point. Clockwise or anti clockwise? Anti clockwise. Okay, this is anti clockwise. Yeah, I told you that if it's a PV graph and if the cycle is anti-clockwise, then that would mean positive work done. Yes or no? Do you remember work done by the system positive? Oh, sorry, clockwise ma positive. Excuse me. Right? If PV graph is there, then the work done by the system is positive for clockwise. All right? હવે બરાબર ને? હું ખોટું બોલી ગયો તો, I admit, મારાથી મિસ્ટેક થઈ હતી. Okay, that's why I told you have to be very careful with that. Okay, ચલો, પણ આ છે ને PV graph નથી. You look at this again, it's not a PV graph, it is VP graph. Okay, it is a VP graph. આને તમે છે ને PV graph બનાવશો ને તો તમને આઈડિયા આવશે how things will change. Have a look here. હવે એક કામ કરું છું, I just want to copy this part so that I can have a look at it again. Okay, and I'm bringing it here. હવે હું આ જ વસ્તુ ફરીવાર ડ્રો કરીશ, but as PV.
So let's say we start at this point A. A ઉપર pressure કેટલું 30, right, and volume is 20. સમજ પડે ને? એનો સમજ પડી? Pressure 30, volume 20. From there it should go to this point B, where pressure is 20, and volume is 30. Where pressure is 20 and volume is 30. Did you understand? તો આમ થશે અને આમ થઈ ગયું એકવાર તો પછી તો આમ જ આવશે. Clear or not clear? બરાબર ને? તો જો if we draw PV graph, this is a clockwise cycle. If we draw PV graph, this is a clockwise cycle. તો work done positive આવશે. That means sigma q is also positive. That means heat is absorbed. Understood the whole thing now? ચલો, એટલે આવી રીતે વીપી ગ્રાફમાં ઊંધું થઈ જાય એવું યાદ રાખવું હોય તો રાખી શકો. વીપી ગ્રાફમાં શું થાય? ઊંધું થઈ જાય. ઓકે, ચલો. Here is the next question which you are supposed to do for homework. Straight forward છે, હમણાં કરાયો એના કરતાં easy છે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે ક્લાસ પૂરો કરી. This question is for homework, everybody. Done? Did you take the screenshot?